ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਬੁਲਟਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਬਰ ਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਫਰਸਟ ਲੇਡੀ ਜਿਲ ਬਾਈਡਨ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਆਉਣਾ ਸੀ ਭਾਰਤ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 74ਵੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 에ਅਰ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੀਅਰਸਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਯੋਜਿਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਜੋ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨੀਅਨ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਬਰ ਡੇ ਮੌਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। Who don't know how to say the word union. They talk about labor, they don't say union. It's union. I'm one of them. I'm proud to say union. I'm proud to be the most pro-union president according to the experts about in American history. And by the way, I make no bones about that. Folks, in this Labor Day, let me tell you what we're celebrating. We're celebrating jobs, good paying jobs, jobs you can raise a family on, union jobs. You've heard me say it before, but my dad used to have an expression, I swear to God. He'd say, Joey, a job's about a lot more than a paycheck, for real. It's about a lot more than a paycheck. It's about your dignity. It's about respect. It's about being able to look your kid in the eye and say, it's going to be okay, and mean it when you say it. And he was right. And I'm determined to make that a reality for every family in this country. And we are making it a reality. Nearly 13,500,000 jobs just since you got me sworn in January 2020. 800,000 new manufacturing jobs. But you wouldn't know from all the negative news you hear, but we're getting through this one of the greatest job creation periods in American history. For real, that's a fact. And you know, it wasn't that long ago we were losing jobs in this country. In fact, the guy who held this job before me was just one of 2 presidents in history. He was one of, but here's an important point, one of 2 presidents in history that left office with fewer jobs in America than when he got elected office. By the way, you know who the other one was? Herbert Hoover. Isn't that kind of coincidental? Look, but we're turning things around because of you. When the last guy was here, you were shipping jobs to China. Now we're bringing jobs home from China. When the last guy was here, your pensions were at risk. We helped save millions of pensions with your help. When the last guy was here, he looked at the world from Park Avenue. I look at it from Scranton, Pennsylvania. I look at it from Claymont, Delaware. Not a joke. You can't have the strongest economy in the world with a second-rate infrastructure. Can you believe we used to have the best infrastructure in the world, and then we fell to number 13 in the world, roads, bridges, internet, the whole deal. 13, the United States of America, 13th in the world. But guess what? ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੂਫਾਨ ਇਡਾਲੀਆ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੂਫਾਨ ਇਡਾਲੀਆ ਹੁਣ ਥੰਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲੋਰੀਡਾ ਸੂਬਾ ਹੁਣ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। Urban search and rescue teams, National Guard, Coast Guard, Florida Fish and Wildlife, Florida State Guard have been involved in search and rescue efforts. There's still reports rolling in, but as of last night, there were approximately 40 successful rescues made.
including 29 by the Florida National Guard. Our Fish and Wildlife officers assisted with the medical evacuation yesterday, and they are conducting high water and welfare checks. These efforts are continuing, and they will continue until there is no longer a need. We are working hard to restore power across the state of Florida. As of 6 a.m. today, there are approximately 146,000 power outages reported across the state, but power is being restored quickly. Thus far, 420,000 accounts that lost power during the storm have been restored. And the bulk of the outages at this point are in that Big Bend region, a lot of the rural counties that bore the brunt of the storm. And those are counties that will have co-ops, and they are working to accept the mutual aid from the linemen that we have. All the linemen that were here, the tens of thousands, they are here still. They have not been released, and they're going to be working on particularly that area to get people back. There's parts of it that are 100% out, like in Taylor County, and so that is priority number one, to start getting those reconnected. Now, some of that stuff may require more than just connecting the power lines. If you have real significant structural damage, if there's damage to a substation, that requires a little bit more. But Kevin will probably provide a little bit of an update on that. But the reality is we've got a lot of people on the ground, and this is a really, really big priority. Also, priority has been clearing impacted roadways. Florida Department of Transportation, has cleared the vast majority of impacted roadways. All state bridges, including the Cedar Key Bridge, have been cleared, and that happened within 12 hours of landfall, so we really appreciate them doing that. The 15-mile stretch of I-10 that was closed yesterday in Madison County was cleared and reopened last night, and so that is open today going forward. We have requested from the federal government a major disaster declaration for all 25 counties that fell under the hurricane warning. This will allow us to start debris removal and will provide funding for individual assistance, which includes shelter and temporary housing for impacted individuals. Schools, we're going to have 30 of the 52 districts that closed during the storm are open today. ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਐਰਿਕ ਐਡਮਜ਼ ਨੇ ਸਟੇਟ ਆਈਲੈਂਡ ਫੈਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ $103 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਬੈਕ ਪੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਲੇਬਰ ਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੈਕ ਪੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮਿਲੇਗਾ। All of us are proud of this moment. Councilman Brennan is here. Adonis Rodriguez, the Transportation Commissioner, and all of us are proud of this moment. It was a long time. You went through several administrations, and you had, very difficult moments. Your union fought hard for you. Your union understood what it meant to go so long without settling a contract. I remember some of those contracts as police officers. We would go 4 years without a contract, and the family would depend on that. You went far longer than that, and we wanted to get this deal done. I was very clear. Bring the ferry to the goddamn dock. Let's settle this deal. Let's settle this deal. And when I would see you guys, when I take the ferry back and forth, you would talk about we need a contract. And I told you, listen, I got this. We're going to get it done. We said it to the UFT. We said it to DC 37 members. We said it to the PBA. We said it to the firefighters. We said it to over 80-something% of our union workers. We said it clearly. This is a blue-collar mayor, probably, if not the only mayor that has ever had a union card. I know what health benefits are like. I know what pensions are like. I know what it is to get the raise. I know what you're going through. I am one of you, and I wanted to make sure we did this right. So we celebrate people who keep our city going, moving our city in the right direction. This ferry is so significant to the Staten Island community. There's only a few ways you get on Staten Island, through the bridge or through the ferry. Is extremely challenging.
when I would walk through this terminal and speak with Staten Islanders, it was so important that they were able to get home in a very timely manner, even during inclement weather. Running a city of 8.3 million people come with a lot of challenges. You know, we have 8.3 million New Yorkers, but listen, we got 35 million different opinions. New Yorkers, they let you know how they feel in a minute, and that is why they take lead from their mayor, because you can tell by my attitude, I'm from New York. And New Yorkers let you know how they feel and what they want, and they were clear. We need our ferry operated and running. And we know, listen, it's no secret to us guys and ladies who are here, there's a real shortage of marine workers. Extremely challenging right now. We did not want to lose our workers. We knew we had to not only attract more, but we had to retain them and keep them here in the city, and we brought that to the bargaining table. Imagine this, 13 years without a raise. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿਊਸਟਨ ਵਿਖੇ ਮੈਡੀਸਨ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ 15 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਨ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫੂਡ ਸਟੋਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। So what we know is at approximately 4:30, two males were seen leaving the area of Madison High School. One's confirmed to be a student. They walked over to the Star Mart behind us. There was a brief encounter where some words were obviously exchanged between the two. From that point, they walked to the southeast side of the store along White Heather. Shortly thereafter, the complainant was shot one time, we believe, in the lower abdomen. He was transported to Memorial Hospital. At the time, he was conscious and speaking, but we do know that he's in surgery at this time, and we don't have any updates on his condition as of yet. We know that the suspect left in, we believe the suspect left in as a passenger in a vehicle. And at the time, our investigators are working to identify that suspect. I have to say the HISD was instrumental. They got here first, so they were instrumental in helping us identify the parties involved, including the vehicle, which hopefully will bring us to a quick resolution. Shortly around 4:30 or just after 4:30, the exchange that they had in front of the store was probably less than a minute. They went around on the side of the store. I would guess that exchange, from what I can recall looking at the video, probably was less than a minute as well. So it was a very fast occurring incident. And they were never inside the store? No. Does it seem like a drug-related shooting? What kind of shooting, what did it look like was going on in that video? You know, with the time that we have them under surveillance and how fast the incident occurred, that's all going to have to be part of our investigation. Again, I have Chief Garner from HISD, and we'll be working very well together to try to figure out exactly what led up to this incident. I'll tell you right now, we do have eyes, and we're working to get them identified. So right now, we'll hold off on putting out any descriptions about the suspect of the vehicle. I can't not say that, if I recall correctly, Chief Garner, he entered a vehicle before the student got over there. So we can't say whether he had the gun definitively or not. ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਫਰਸਟ ਲੇਡੀ ਜਿਲ ਬਾਈਡਨ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ ਲੇਡੀ ਜਿਲ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਸਟ ਲੇਡੀ ਜਿਲ ਬਾਈਡਨ ਨੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਬਾਈਡਨ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ।
ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹਨ। ਇਲਾਜ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ GoFundMe ਉੱਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਚਾਨਕ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਆਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ICU 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਅਪਡੇਟ ਦੇਵੇ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ GoFundMe ਤੇ ਹੁਣ ਪੇਜ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। $50,000 ਦੀ ਤੇ ICU 'ਚ ਡੇਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਾਨੂੰ $7,000 ਤੋਂ $8,000 ਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਟੈਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਇਹ ਦਰ 3.3% ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਗੈਸ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਬਈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਰੀਬ 3% ਆਏਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਸਟ ਮੰਥ 2.8% ਸੀਗੀ ਔਰ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ 3.3। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਲੋਬਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਯੂਨੀਲੈਟਰਲੀ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੋਰ ਦੈਨ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲਸ ਪਰ ਡੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘਟਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ OPEC ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਓ ਇਟਸ ਕਾਲਡ OPEC+ 'ਚ ਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਕਿ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਧਣ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸਟ ਜੁੜੇ ਨੇ ਕਿ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਧਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਲੈਟਰਲ ਡੈਮੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੈਸਟਰਨ ਇਕਨੋਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। That he had the problem fixed last month. Well, it turned out that was not true. His carbon tax is driving up gas, heat, and groceries. The $60 billion of additional inflationary deficits he added last month, or last budget, are now bidding up the goods we buy and the interest we pay. This was entirely predictable. ਪਿਛਲੇ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਵਾਰ ਇੰਟਰਸਟ ਵਧਾਇਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਿਆ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗਿਵ ਸਮ ਟਾਈਮ ਟੂ ਦ ਇਕਨੋਮੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਵੀ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਵਿਲ ਲੈਂਡ ਅਪ ਇਨ ਸੌਫਟ ਲੈਂਡਿੰਗ। ਲਾਈਕ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਟ ਇਟ ਵਿਲ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਅ ਰਿਸੈਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 2 ਕੁਆਰਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਸ਼ਰਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ 1 ਕੁਆਰਟਰ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਕਰ ਜਾਏ। that will be the best scenario। ਤੇ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੌਫਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੋਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ then on September he will sit on a sideline। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 74ਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 에ਅਰ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੀਅਰਸਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਾਇਲਟਸ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ 에ਅਰ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ 에ਅਰ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਗਿਆ। I'm excited. It's my first time in Canada, so what better way to be in Canada than to be at the air show? I'll be here a total of 3 years. I've been here 2 years so far, and I've got 1 more year left. It's amazing. We go to different show sites every weekend. We get to meet new people, get to experience different types of aviation, so it's awesome. Yeah. So as long as the weather plays well with us, we're going to be seeing just different maneuvers to see what the jet is basically capable of, different capabilities of the aircraft of the F-18. So we're all excited to be here, and yeah, hopefully we see everybody there. Yeah, we hope that you guys enjoy yourselves. Just make sure you guys
come early, get a good spot, and we're looking forward to seeing everybody out there. Oh, it's incredible. It's a lot of fun. So the air show is taking place this weekend, September 2nd, 3rd, and 4th. We've got tickets available through our website, www.cias.org. Also, the show can be viewed from anywhere across the Lakeshore Boulevard. We are live streaming our narration as well as live streaming the video. So if you're not able to get down to the waterfront, you can go to our website and click to watch the video for free. We've got an amazing lineup this year. The show is going to be opened each day by the United States Navy Blue Angels and closed by our beloved Canadian Forces Snowbirds. We hope you can join us. So this year's lineup, we're going to be opened each day by the United States Navy Blue Angels. We've got the CF-18 demonstration aircraft. We've also got the F-16 Viper, which we're in front of right now. We've got a vintage T-33 jet, and of course the Snowbirds that I mentioned. We've got some civilian aircraft. We've got an 81-year-old flying his Yak 50 for the very last time on Monday's show. And you're just going to be amazed by what he can do with that aircraft. We've got, as we mentioned, the double headline, which is, it's been a long time. We haven't had the Blue Angels since 2009. So you're going to see a lot of new performers this year. Trevor Rafferty is coming with his Pitts Model 12. We've also got Ken Reeder for the first time in an RV-8. We've got the Chinook coming all the way up from Petawawa. So we're really excited with this year's lineup. ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਉੱਤੇ। ਲੇਬਰ ਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਫਰਸਟ ਲੇਡੀ ਜਿਲ ਬਾਈਡਨ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਆਉਣਾ ਸੀ ਭਾਰਤ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 74ਵੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਅਰ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੀਅਰਸਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਯੋਜਿਤ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।